What can I'm trying You're trying to. feel myself. You can't feel yourself. I can feel myself. You can only be yourself. You are already yourself. And you're trying to feel yourself. You are yourself. You only can be yourself. You can't feel yourself. Yourself is not a feeling. It's not something that can be felt. It's the ultimate witness there. It sees. It just sees. What sees is what is. Would you like to say that that ultimate witness even sees that me who is trying to release something, whatever it's trying to release? The ultimate doesn't have to release from anything. It's already perfect blissfulness, absolute existence. It doesn't need to free from anything, release anything from anything. The screen doesn't have to free itself from the projection. The screen is free already, means it's not affected by the projection. It's untouched by the projection, whether the projection is beautiful or ugly, whether there is peace, war, comedy, romance, drama, or whatever is projected on the screen is free. Free means unaffected. It doesn't have to free itself from the projection. Detached, right? It's neither attached nor detached. There is nothing attached or detached to the screen because what is projected on the screen is not real. If it is real, then it is attached and it can be detached, but it isn't. It's just not. It is not, right? It doesn't exist. So how can be attachment to or detachment to what doesn't exist? Or how what doesn't exist can be attached or detached from anything? What is just is. It is as it is. You are that already. Can achieve it. Can feel it. You are it. And the most read what is covered in it. Huh? The only thing that you can do is to remove what is covered in it, which is thought. So Not the body, not the world, not the thought. The mind. sometimes it goes with No, that's a mind release. The one that is released is the mind. A feel release is a mental experience. And you take it to be something, right? Oh, I feel good, I feel better, I'm progressing, I'm moving. What you are is not progressing. What you are is what you are. Doesn't need to get enlightened because it's already the light that illumines all. Meaning by that, what sees. Light means what sees. Nothing can be seen without what sees. In the same way, nothing can be seen without light. But it's not light, physical light, or spiritual light, or any other kind of light. It's just it's what sees. no, Huh? no. Call it whatever you like, the absolute knower, the absolute witness. I'm not sure. I guess, yeah, it's doubt in my mind, but still. Sometimes I'm having this sense of peacefulness, like tranquility, It's mental, mental. because it will come and it will go. It will come and it will go. A peace that comes and goes is not real. Real peace is permanent and it is permanently there, and you are permanently that peaceful, silent, absolute existence, which is identical with consciousness. It is consciousness. You're already that. And you feel you are progressing to listen more clear, more pure, more
Now I can go deeper, now I can progress, now I can. All this is thought. And this is me as the mind, this is me as the ego, this is me as the thought. That's the me that is practicing there. That's the me that is focused on something. That's the me that is doing something. Or not doing something. Okay, I'm not doing. Either doing or not doing, right? Not doing is also doing. And it's also me, still is the mind. The self is neither doing nor not doing, it's neither is making an effort to be present or any of that stuff. Becomes obvious, it becomes self-evident. You don't have to do anything for that. You don't have to do anything for that. People don't listen carefully. They don't pay attention carefully. See, they read superficially. They listen superficially, right? The self reveals itself, right? By itself, not by the means of mental, individual, ego, person practice. Are you following? Itself, by itself, to itself, right? It reveals itself by itself, to itself, as oneself. Yes, sir. To make self reveal itself, Yes. the one supposed to put attention on the self, right? But this is not a doing. It's I am aware of myself. Being aware of myself is not doing anything. Being aware of myself is being myself. It's myself aware of itself. I aware of I. If the self, the one's mind, as you say, disturbed by thoughts, The mind is not disturbed by thought. The mind is that thought, disturbance. yeah, Disturbing itself. It's not disturbing the self. The self cannot be disturbed. The mind is disturbing itself and is bothered by itself and have an issue with itself and is trying to control itself and is trying to get rid of itself. so how All what the mind is trying is the very hindrance. Is what the mind is trying. The mind is trying to experience the self. And by trying to experience the self, by trying to remove ignorance, okay, it remains as the ignorance that is covering the self. So any effort of the mind to help is doing exactly the opposite. It is doing exactly the opposite. Even Ramana Maharshi says that the whole purpose of all our efforts is to become aware of the futility of the effort. To become aware of the fact that one's efforts are the problem, the obstacle. The effort to achieve something in the world, to become somebody, or even to become self-realized.
be still, and no, you are that. Be still. Why you can't be still? Because so many tendencies, spiritual tendencies, see? The pure tendencies, the good tendencies, the good habits, the good predispositions, right? Which are also thought. The practicer is the problem, right? Who is the practicer? Look for the practicer. Did you find it? Introduce me to the practicer. Say, I found him, Caesar. Where is the practicer? Come, I'll introduce you to it. So, practicer, this is Caesar. Caesar, this is the practicer. I would love to see it. It's never going to happen because as you look for the practicer, you won't find it. Right? You look for the snake, you won't find the snake. You won't find a rope. Okay? Looking for the snake, looking for the illusion, what you find is the reality. Okay? You find that the illusion doesn't exist. Looking for the snake, you don't find the snake, and then you get rid of it. Switch on the light. There is no snake. So you cannot get rid of it because it's not there. It never existed. There was a rope all along. It appeared to be a snake. So I was the self, or I am the self always. I appear to be the body, limited to the body. This needs to be understood. The understanding of this should do. This is why people have to listen carefully. They are not listening. They are sitting there practicing something, having an idea about something, right? And then somebody's talking to them and they are not listening. They are focused on their own, whatever it is they're focusing on, whatever it is that they are doing there. Whatever it is you're doing there. I don't know. English goes automatically. It's not goes automatically. It goes automatically because you you're programming yourself like that. See? You program yourself, you programmed yourself like that. You train yourself like that. It's a tendency. Now this tendency is operating automatically there. You already created a program. Now the program is running. And it's running your business, running your life. Which is not like my life, actually. Life. You have no life. You are not the body. But still, it's disturbing to live a normal life. Is a snake disturbing anybody? That's my point. That's a very subtle thing for people to grasp, it seems to me. Again, analogy of the snake and the rope. Is the snake disturbing anybody? Tell me. Because it doesn't exist. Right? So it appears to be a snake, it appears to be disturbing. It's an appearance, it appears to be. It's just not there. It's just thought. Mine is just thought. That's it.
What you want me to do is to say, yes, you're right. That's good. Very good. You're on the right way. Fantastic. Go on. Absolutely not. No, I'm telling you, my friend, that's what is happening there. You don't even know that. Unconsciously or consciously, that's what you are doing. You need to see that yourself. You need to see the pattern. It's repetition. It's repetitive. You must be already capable to pinpoint it. There it is. Some tendencies are more predominant. Right? They show up. Yeah, and some of them I can see and then they fall apart. The other ones, you love them. There is one thing which I'm Actually, the main tendency there is to identify yourself with the body. That's the whole point. That's a root tendency. That's a root belief, the root thought, the root habit. It's a very strong habit, right? To limit yourself, the self, to the body. People have to come here. The problem is that the people come here with the glass full. Right? The glass is full. The cup is full, full of knowledge, full of impressions, full of experiences. See? Full of it. Right? If the people come here with the glass empty, they will not get anything into the glass. See, the glass will break up. If the mind is empty, the mind is gone. All what we know is the problem, because what we want is what we know. How can you want what you don't know? You tell me. How can you desire something that you don't know that it exists? So what people want is to experience their preconceived ideas, for them to become materialized, and they say, see, I got it. Now it is a fact. Okay? And what I know, it turned into a fact. All that will go, including the so-called false knowledge. Actually, false knowledge will go. False knowledge is I am the body. Real knowledge is I am. Just true knowledge. I am. Not the thought I am. The fact that oneself is. That oneself exists. Hold on a second. Translatia is coming. Krivochka is coming. Forget all and don't want anything. if there is a desire for something, the desire needs to be Yes, released. including the desire for enlightenment and liberation. Because you are already free. So you want what you are. So wanting what you are doesn't allow you to know that you are what you want. I don't know if that makes sense. See, how much is 3 minus 1?
3 minus 1 is 1. See, I'll explain to you. Very funny mathematical formula. See, I want peace. Is it what you want? Because if this is what you want, fine. If you want something else, it's not here. I want peace, right? Yeah. Out of 3, you remove I, want goes away with it, right? I goes away, want goes away. What is left is what? And peace is I. I cannot put it more simple than that. So this is mind. Mind has to be still. See, not wanting. Wanting, even not wanting. It's, not wanting is also okay. Mind is still, mind disappears. Huh? Okay. Okay. Я могу говорить уже, да? Microphone is open. Можно задавать вопрос. Здравствуй, Настя. Здравствуй, Цезарь. Мой вопрос. Осознавание и тот, кто наблюдает, это одно и то же? Okay, we cannot hear. Вас не слышно. Не слышно? Это компьютер, вот на языке. It's my fault. Сейчас слышно? Yes. Сейчас слышно? Слышно меня? Настя? Да, вас слышно. Пожалуйста, задавайте вопрос. Ага. Тот, кто осознает, и тот, кто наблюдает, это одно и то же? The one that is aware and the one that witnesses are the same. Yes. Да, Different names. разные названия. Awareness, witness, consciousness. Осознавание, наблюдение, сознание. What's if? То, что видит. The best, its name is I. I am. Это я или я есть. I am what is. I am that. Я есть то, что видит, я есть то. That's oneself. Это ваше я. Оно одно на всех? Ну, то есть осознавание вот этот наблюдающий, он один на всех? One for all. It's only one. Только один. Only one self. Только одно я. It За appears, счет чего-то? it appears to be many. Кажется, что их много. See, imagine that it is midnight Представьте, что полночь and there is full moon и полная луна. and you have 7 billion buckets of water. 7 billion buckets. Yes, on 7 the ground. миллиардов ведер стоит на земле. See, what will you see in the buckets of water? Что вы увидите в этих ведрах? It's midnight, full moon. Полночь. Луну. Луна. So what would you see? Луну. Луна. The moon. How many? Сколько? 7 billions, right? 7 миллиардов. Много, много. Да-да-да, много. It's only one. There's Мгм. only one moon. Но луна только одна. It appears to be 7 billions. Right? Кажется, что их 7 миллиардов. And apparently the moon is in the bucket. Right? Кажется, что луна находится в ведре. You can even believe that it is the bucket, right? What? That it is the bucket. What did you say? That the moon is the bucket. You may believe that the moon is Вы the можете bucket. даже считать, что луна это и есть ведро. It's a reflection in the bucket. Right? Отражение в ведре.
This is the Мгм. mind. The mind is a reflection of the self. Это ум. Ум — это отражение истинного я. It appears to be the bucket. See, I am the body. Кажется, что это ведро, я есть тело. А, вот почему ощущение такое, что сознание у каждого свое, потому что проявления разные у каждого человека. That's why it feels that each person owns a different consciousness. Yes, this is so-called the sense of individuality gives the impression that there is individual consciousness. Чувство индивидуальности создает ощущение того, что есть какое-то индивидуальное сознание. That the body is Мгм. conscious, the body is not conscious. Ощущение того, что тело осознает, но тело не осознает. There is body consciousness, Есть осознавание тела. but the body is inert, Мгм. Мгм. Тело инертно, sentient. оно неодушевленное. See, in deepest Мгм. sleep, the body is not conscious of anything. В глубоком сне тело ничего не осознает. And in deepest sleep, there is no body В consciousness. глубоком сне нет осознавания тела. If there is no body consciousness, there Если is no нет mind. осознавания тела, нет ума. So mind is basically body consciousness. Ум — это осознавание тела. Но оно ведь неотделимо от меня, ну, тело мое. Но почему же такое непонимание того, что происходит в нем? The body is not separable from me. Why there is such a confusion about this? Because of your ignorance, you still don't know that as a matter of fact. Это невежество, потому что вы все еще не знаете это как факт. Otherwise, you wouldn't be here asking questions and В talking to me противном about. случае вы бы не задавали здесь вопрос. Mine is body consciousness. Ум — это осознавание тела. Now there is consciousness because the reflected light of the self Сейчас Right. есть сознание, потому что отраженный свет истинного я is illuminating the body. освещает тело. That's what the mind is, reflected light. It's a Ум — это reflection. отраженный свет. Мгм. Ну, я узнала то, что хотела узнать. Вот самый первый вопрос, в общем-то, был. Можно было даже на нем остановиться. The light, the sunlight, it points to the fact that the sun is present. Наличие солнечного света указывает на то, что есть солнце. So body consciousness points to the fact that there is consciousness. Сознавание тела указывает на то, что есть сознание. Да, да, точно, But точно. consciousness can be seen. Сознание нельзя увидеть. Мгм. It can only see. Оно может только видеть. That which sees cannot be seen, То, что видит, невозможно увидеть. neither by the body, nor by the mind, nor by Ни anything. телом, ни умом. It cannot even see itself. Даже самого себя оно не может увидеть. It can only be itself. Оно может только быть собой. That which is what sees. То, что есть, это то, что видит. So to know it is to be it. Знать это означает быть этим. To see Оно is не может увидеть. to be. Видеть значит быть. To be what sees. We are already Быть that. тем, что видит. Вы уже являетесь этим. Мгм. А я не могу увидеть, потому что, ну, как бы,
Потому что ум — это мысли. Мысли не могут увидеть того. Ну, в общем, короче, да, они не могут увидеть. Они не способны видеть. Вот почему умом не увидеть. Ну, а тело, оно... А у него нет другого, получается, инструмента тоже увидеть. Mind cannot see because the mind is thoughts, thoughts cannot see anything, and the body has no other instruments to see. The body, the sense organs are there, Органы чувств есть, but they are inert. Мгм. They don't operate by themselves. но они не функционируют сами по себе. If the body is a sphere, Если тело это видящее, when the heart is stops breathing, when the heart is stops, right? Why there is no longer sensory perception, right? почему, когда останавливается сердце, больше нет восприятия, Because the mind Мгм. left the body. See? что ум покидает тело. The soul leaves the body and merges into the spirit. Душа покидает тело и воссоединяется с духом. А что тогда такое душа? Это видящий? Это осознанность? The mind, Ум, the so-called individual soul. так называемая индивидуальная душа. It's М. another name for the mind, Еще одно имя ума. individual. Индивидуальность. Mind, ego, Ум, эго, person, личность, individual, индивидуальность, thought. мысль, That's a subtle body, right? тонкое тело. This is gross body, Это грубое right? тело. It's tangible, right? The mind is a Мгм. subtle Ум — это тонкое body, right? тело. Thoughts, Мысль, right? Images, образы, memory, память, prejudices, likes, dislikes, предрассудки, предпочтения, predispositions, tendencies, склонности, тенденции, right? Memory, воспоминания, intellect, интеллект, right? Reasoning, причинно-следственные связи. right? This is very subtle, right? Это все очень тонкое. You can't touch it, it's not material. Нельзя потрогать, оно нематериально. It's Мгм. subtle body. Right? Тонкое тело. It's called also, they say individual is a subtle body, the mind. Индивидуальность, ум — это тоже тонкое тело. И оно, получается, растворяется во мне. То есть душа, вот все, что ты перечислила, оно просто растворяется во мне после смерти, так называемой. The death of the body, all that gets dissolved in me. It doesn't matter. See, find out who you are first Неважно, выясните, кто вы есть. and see if there is something that is there apart from you, И тогда проверьте, есть ли что-то отдельное от вас, that arises in you, что возникает в вас, exists in you, and dissolves in you. существует в вас и растворяется в вас. When you look at yourself in the mirror, Когда вы смотрите на себя в зеркало, what do you see? что вы видите? Отражение, Да. тело. Which one is you? The reflection in the mirror or the body standing in front of the Что mirror? является вами, отражение или тело, которое стоит перед зеркалом? Hmm? А, отражение или тело? Тело. And both То, are, что смотрит сквозь него. Да. both are you. То и другое — это вы. One is real, Одно реальное, the other one is a projection, другое является a проекцией, reflection. отражением. It's projected, reflected. Проецируется и Мгм. отражается. It projects, it's projected in the mirror, and then it reflects itself back to the, right? Мгм. Проецируется в зеркало, затем оттуда отражается. If you break the mirror, Если вы сломаете зеркало, what happens with the projection что произойдет с проекцией and the reflection? и отражением? It returns back to I, right? Оно возвращается Мгм. обратно. Я. .
Но м, когда я ощущаю себя как просто как есть, я не чувствую, что я отделена, но я также и не чувствую, что все связано. Вообще ничего нету. Ну, такого, о чем можно было бы подумать, что я. Когда вы что делаете? Когда я вот попадаю в то, что я есть, я просто есть. Нету вот этого ощущения целостности, так же, как нет ощущения отделения от When чего бы I'm то ни было. I am, I don't feel either separate or united. Now, when you are, you cannot be in the I am. Я есть, невозможно быть. You can be only what you are. I am what I am. Нужно только быть тем, что вы являетесь, There is тем, no- чем вы являетесь. Otherwise, we have two eyes. Получается у нас какие-то два я See? Or two I am. или два я есть. When I am in the I am. Когда я есть. Да, ну да, согласна. Просто получается, что когда исчезает разделение, я просто есть. When separation disappears, I just am. You are always that, Вы всегда являетесь этим, whether the idea of separation is present or absent. вне зависимости от того, идея разделенности есть или нет. Is that when the idea of separation is there, is that you know that you are that. The idea of separation is there. Yes, you know Yeah. that you are. When the sense of separation disappears, I know that I am what I am. Когда чувство разделенности исчезает, я знаю, что я есть то, I что know я that есть. I am. See, Я знаю, что я есть. the idea of separation is based on body identity. I am the Идея body, right? разделенности основана на отождествлении с телом. And then there is an idea. I am a separate, autonomous, independent individual person, Идея о being, том, что self. я это отдельная, Right? индивидуальная личность. Мгм. The mind is the very sense of separation, right? Ум — это чувство разделенности. I am the body. Да, да. Я есть When тело. I am the body disappears, the Когда body я see, есть тело исчезает, what remains what I am. остается то, что я есть. So only the body has to go. It's not body. I am the body, right? Мысль «я есть тело» — это то, что должно уйти. Then I know that I am what I am. Тогда я знаю, что я есть то, что я есть. Number is 481. 2108, I guess. Mhm. 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 108, right? Okay. Okay. In the awakening state, I am, Состояние бодрствования я есть. right? Мгм. In the dream state, I am. Состояние сновидений я есть. In the body, in the awakening state, and in the dream state, there is body and mind. В состоянии бодрствования и сновидений есть тело и ум. In deep sleep, there is no body, no mind. В глубоком сне нет тела и ума. But in deep sleep, I am. Но в глубоком сне я есть. Мгм. So that I amness Это я естьность is permanent. постоянно. Unbroken. Тогда как же, ну,
правильно это все исследовать, чтобы это не превратилось в интеллектуальное, в интеллектуальную гимнастику. Потому что ты говорил, что кто я — это не вопрос. Said that I am, who am I is not question. It's not a question. Это не вопрос. Is to put attention, is to pay attention to yourself. Это перевести внимание на себя. Is to know I am. Знать я есть. As you wish, yeah. If you know something, right? So you're attending to something, right? Yes. Paying attention to. Если вы знаете что-то, означает, ваше внимание находится на этом. That something is an object. Это что-то является объектом. Ага, да. Who is the object? I am. Кто является субъектом? Я. Then remove the attention from the object. Берите внимание с объекта. And the attention falls back on yourself. Внимание возвращается на вас. And there is only yourself knowing yourself. Есть только вы, осознающие себя. That is self-knowledge. Сознание себя. When the knower is I, the known is I, and the act of knowing is I, Когда знающий, знаемый акт знания является мной. when I know I am I. Я знаю, что я есть я. That is self-awareness, self-knowledge, self-realization. Это знание себя, самореализация. The attention goes to myself. Внимание переходит на мое я. I know I am, right? Я знаю, я есть. So the attention goes to the very knowledge I am. Right? Внимание переходит на знание я есть. And then the body identity will disappear. Отождествление с телом исчезает. Body consciousness also disappears. Сознавание тела исчезает. Meaning by that body identity. Отождествление с телом. Спасибо, Цезарь. Okay. Thank you. Настя, спасибо за перевод. Alex, yeah, you can. Yes, you have no time. Alex, can you translate for the next two person? You can bring your chair closer if you want. Open the mic. Mhm. Yeah? Можете задать вопрос Цезарю. You can open the mic. She didn't. No. Now you can. Yes. I hear. Вам перевод не нужен? Нужен, конечно, нужен. Угу, хорошо. Мой английский не такой совершенствованный еще. Я хотела спросить, сейчас, пока слушала, очень много для себя, вспомнила, что было ценно. Спасибо за эти разговоры, что я включилась в самый ранний эфир. Хотела единственное спросить, что то, что да, у меня остается, что постоянно снятся сны, и я засыпаю, и мне снятся миллионы снов, я просыпаюсь, я не понимаю, где я нахожусь, во сне я или я наяву,
просыпаюсь я в другом сне, там другие проблемы. И единственное, что остается, это возвращаться к себе. И возможно ли быть именно внутри себе и ответить самой себе на эти вопросы? Ну, чтобы не задавать, я имею в виду какие-то личные вопросы, которые меня тревожат. Возможно ли, оставаясь самой себе, получить ответы, ну, именно когда пребываешь в тишине? Mhm. So she's having a lot of dreams, and when she falls asleep, she sees a million of dreams, and then she comes back to that reality, and she's having so many questions about and issues about her personal and so on. So the question is it possible by staying in silence to get the answers for those questions? What questions? Какие вопросы? A question is a questioner real? Вопрошающий реален? The questioner is the mind. Вопросы задает ум, The mind is not real. а ум нереален. So Ну, а if если the questions are not real. Значит, вопрос нереален. So any answer is for that which is not real. Значит, любые ответы будут для того, что не является реальным. Мгм. In the same question again, basically. Вы задаете одни и те же вопросы. Да. Every time you participate, you are asking the same question. Каждый раз, когда вы задаете вопросы, они одни и те же. Why this is like this? Почему это так? And the question is, how can I change it? И вопрос, как я могу это изменить? And then you're gonna keep quiet, waiting for an answer, И you're going to keep quiet. waiting for an answer. И вы собираетесь оставаться тихой, ожидая ответа. You just keep quiet Просто оставайтесь тихой and don't wait for anything. и ничего не ожидайте. Мгм. And then you will find that you are not the mind. И вы обнаружите, что вы не являетесь умом. You keep quiet, you disappear. Если вы остаетесь тихой, то вы исчезаете. You as the mind disappear. Вы как ум исчезаете. You as an apparent individual self disappear. Вы как отдельное индивидуальное существо исчезаете. And then you remain as yourself, as a self. И вы остаетесь как я, With, как истина, ну как вы как вы. it has the self has Мгм. problems. И у этого я нет проблем, No questions, нет вопросов, needs no answer. No answers. ему Мгм. не ответ. So I understand. as long as you still believe you are the body, all these troubles will be there. Пока вы верите в то, Мгм. что вы есть тело, все эти вот беспокойства, они там будут. Мгм. Нет, просто когда мы были у Цезаря в Таиланде, я помню, я сама спрашивала такой вопрос, когда что-то беспокоит и не знаешь, какое решение принять, то Цезарь советовал просто зайти в комнату, побыть одному и, ну, быть в таком состоянии, вот как keep quiet, замолчать, и, возможно, какой-то ответ придет, возможно, не придет. Поэтому я и спросила такой вопрос. So she remember when she was in Thailand on your talks, she had some worries at that time. She said you give an advice that when she doesn't know what decision to take, is to go to the room, keep quiet, and the decision might show up or might not. So like this. Но You just keep quiet Просто оставайтесь тихой, and everything goes on automatically. и все автоматически будет происходить. What is destined to happen will happen. То, что должно произойти, оно произойдет. What is preordained
То, что will develop itself. предрешено, оно само себя. Предрешит. And is preordained by one's own previous thoughts, words, and actions. И это предрешено нашими предыдущими мыслями, словами и действиями. Karma. Карма. То есть, чтобы я избежала кармы, ну, чтобы она у меня исчезла, мне постоянно нужно находиться в покое. So to reduce, not to reduce, but to karma make disappear, needs to stay in quiet. For whom is the karma? Для кого карма? For me. Me, as long as me means body. До тех пор, пока это я, оно является телом. If you are not the body, so there is no karma for you. Если вы больше не тело, то для вас больше нет кармы. Or destiny, Или судьбы, or free will, или свободной воли, right? Or birth, или рождения, or death, или смерти, or reincarnation, или or реинкарнации, bondage, или каких-то привязанностей, or liberation. или освобождения. То есть, опять-таки, все сводится к тому, что корень всех проблем — это именно я. Все, что я не могу понять до сих пор. Извините, что я до сих пор не могу это глубоко осознать. So the root of all those troubles is I, and she is apologizing that she cannot deeply understand it still. It's okay. Это в порядке все. Я просто вижу, как это я водит меня за нос и кружит меня по кругу, и все происходит одно и то же. She sees that this I is taking her on the nose, you know, like, and Is I what? taking on the nose, you know, when you're taking someone on the nose and not giving the answer and just rotating her on the spin of the carousel, and everything goes in the same direction, like in the same way. See, life is life. Жизнь это жизнь. See, self-knowledge will not change life into a happy one. Знание себя не изменит вашу жизнь в сторону счастья. М, Not about that. Это не об этом. Even saints and sages and all of them have to face troubles, right? Святые и мудрецы, они все сталкивались с трудностями. Particular life circumstances, just to, so to speak. Назовем это жизненными обстоятельствами. мгм. The Krishna was born in jail. Цезарь вот слышал, что Кришна вообще родился в тюрьме. The darkest night of the year. Самую темную ночь года. And everybody was troubling him. Everybody was. Troubling him. И все его беспокоили или создавали ему неприятности. Creating obstacles and even wanting to kill him. Создавали ему препятствия или даже пытались убить его. He even had to go to war. Ему даже пришлось идти на войну. Right? So that is an avatar. И это вот аватар. What can we expect? Чего мы-то можем ожидать? So any moment of peacefulness and enjoy it and be thankful. Поэтому будьте благодарны за каждый момент спокойствия и удовольствия. Мгм. То есть, как я это ощущаю, что это дает мне внутреннюю свободу от всех обстоятельств, которые вокруг меня происходят.
of giving her inner freedom from the all obstacles, happenings, Yes. which is happening around her. Peace. Мир, спокойствие. Whether the circumstances are like this or like that. Неважно, какие обстоятельства, таковы или иные, Pleasant or unpleasant, basically. приятные или неприятные, Easy or difficult. простые или сложные. Мгм. Sooner or later, Ну, we have to drop the body, Рано или поздно придется отбросить тело. right? Если честно, уже I don't скорее think хочется его that there отбросить. is something more attractive than to be able to even to drop the body in peace. Нет чего-то более желаемого, чем оставить тело в покое. We can drop the body now. Мы можем отбросить тело прямо сейчас. Meaning by that, see, dropping the I am the body idea. See, Имея в виду в том, что мы отбрасываем идею, что я есть тело. sometimes the suffering is for that, Иногда страдание это именно для этого, to drop the I am the body idea. чтобы отбросить идею «я есть тело». Интуиция как-то внутри, я чувствую, что в моем случае это именно для этого, чтобы я именно отбросила эту идею. Somehow by intuition, innerly, she feels that it's exactly for her, yeah, that those sufferings is that she needs to drop that idea that she is the body. If there is a choice, Если есть выбор, if there is one choice, один выбор. is not to identify yourself with the body. Есть только один выбор, это не отождествлять себя с телом. Мгм. And then to remain as we are, choiceless. И тогда оставаться таковыми, какими мы есть, без выбора. Ну, это и есть сдача, про которую говорил Цезарь постоянно. This is surrendering what you're talking about, right? Surrender your ego, Дайте свое эго, да, your body identity. или отождествление с телом, Your mind. ваш ум. Простите, что я постоянно звоню и плачу. Мне на самом деле очень стыдно. She feels shame that she's always calling and crying. It's okay, no problem. Все в порядке. Не проблема. Slowly, the understanding depends. Но понимание, оно углубляется. Мгм. Да, и я сама, где бы я ни находилась, сейчас полностью все внимание уделяю тому, что с кем это происходит, возвращаю ум вовнутрь и полностью уделяю все внимание именно этому. То, что на поверхности, иногда просто доставляет боль. Ну, так скажем. She is questioning herself with whom this is happening. Everything what is on the surface just causing a pain. It's not a question. Это не вопрос. Whatever is Мгм. happening, it appears to be happening to me. Если что-то происходит, Да. все, что происходит, это происходит со мной, правильно? So Да. the question is me whom is not a question. Is to give attention to me, to myself. Не для кого, это не совсем. То есть дело в том, чтобы перевести внимание на себя. Then to find that me is just На-
blissfulness, existence. Чтобы найти, что я — это просто блаженное существование, Absolute silence, абсолютная тишина, which is untouched by anything. которая ничем не затронута. So nothing is happening to me. То есть ничто не происходит с вами. Мгм. Happens in me. Это происходит Да. в вас. Да, yes, Right? Like, yes. like nothing happens to the screen. Ничего не происходит с экрана. Да, да. It happens on the screen. Все происходит на экране. So we are like Мгм. screen. То есть мы как экран. Then, Да, я then anything can happen. Тогда все что угодно может происходить. Movie can be drama, comedy. Может быть или Да. драма, или комедия, или триллер какой-нибудь. Romance, thriller, can be anything. романтическое кино или триллер, да. Любое. Мгм. Нет, я помню, как Цезарь показывал телефон, и то, что, ну, как бы за телефоном, это как бы его, ну, проектор, а то, что находится внутри телефона, картинки, это все как раз-таки и есть эта иллюзия, во что мы все углубляемся и чем мы все живем. Я все это помню прекрасно. И все это всегда, ну, в голове у себя держу, когда я одна, я все это, ну, вспоминаю, все эти знания. She remembers that you were showing the phone and put it in the back on the phone. Yeah, the case of the phone is what we are, kind of. All these images in the phone is this illusion. So when she's staying alone, she's always keeping that knowledge, always remembering that. And, yeah. Even to remember this knowledge will help. Даже вспоминая об этом знании, оно это помогает. To remember I am the self. Вспоминать, что я есть я. Я есть я. Да. А как мне быть, если меня не понимают люди? Ну, вот именно в моем, ну, так скажем, ну, условно говоря, пути. М, Я не знаю, как общаться с людьми. То есть они не понимают, что со мной происходит. То есть у меня что-то поднимается на поверхность, какие-то эмоции, какая-то злость. Сначала у меня была агрессия, потом у меня была злость, потом у меня теперь идет какое-то эмоциональное неустойчивое состояние. То есть я никому не могу это объяснить, даже психолог меня не поймет, и близкие не понимают. Ну, то есть просто не говорить об этом никому, просто переживать это самой с собой. How to communicate with the people because people don't understand her, and to speak, like first she had some aggression coming up, then something else, then mix of feelings, and even the psychologist couldn't understand the relatives as well. Yeah, so closer. Then forget it. If people don't understand you, don't understand you. So it's just to keep with that knowledge by Just her. don't explain yourself. Once again, the answer. Don't explain yourself to anyone. Никому себя не объясняйте. And don't Ага. expect anybody to understand you. И не ожидайте, что кто-то вас поймет. Just be you. Да, да, Просто оставайтесь собой. If people да. feel you, fine. If they don't, fine. Если люди вас понимают, окей. Не понимают, окей. Мгм. How can we explain ourselves? Как мы можем себя объяснить? What can we Мгм. say about ourselves? Что мы можем сказать о себе? Nothing. Ничего. Мгм. In reality, nothing. Реально ничего. Who are you? In reality, I don't know. Или кто я? В реальности я не знаю. I know that Мгм. I am, Я знаю, что я есть. that I exist. Я существую. What I am, I don't know. А что я не знаю. How I am, I don't know. Как я не знаю. Not even I can see myself. Я даже себя увидеть не могу. Да. I am formless. И Да. нет формы. So I'm formless even to myself. I can't see myself. Я даже не могу увидеть себя. I only can be myself. Я могу только быть собой. But to know myself is to be myself. Мгм. Знать себя, быть собой.
right? Да, я это чувствую даже прямо сейчас. И я понимаю, что люди просто видят мое какое-то тело, какое-то отражение, и они даже не понимают, ну, кто я, как я могу с ними поговорить о чем-то. People just see me as something what they see. So how can I speak with them about? No, you don't speak about this. If somebody is not interested, don't talk about it. Если человек этим не заинтересован, даже не говорите с ним об этом. And if somebody wants to talk about this, make sure that he's interested, not just curious. И если человек хочет действительно поговорить об этом, убедитесь в том, что ему действительно интересно, а не любопытно. I just want to Он хочет просто поговорить, поспорить. sometimes even to challenge, Иногда даже посоревноваться. intellectual Окей. Интеллектуальные дебаты. Мгм. change this. Окей. Let's talk about, soccer or something. Who cares? Поменяйте тему, поговорите там о футболе, например, или о чем-то другом. I don't talk to Ага. anybody unless somebody asks me about this. И я ни с кем вот не говорю, пока меня об этом не спросят. Otherwise, I go on quietly with my own ordinary human life. Иначе или я вот просто вот буду жить своей обычной человеческой жизнью, Мгм. Do not avoid которую я не могу избежать, whatever it is, Мгм. каковой бы она ни была. cooking, Готовка, cooking, Driving. Уборка, езда на автомобиле, shopping, right? закупка в магазине. I am a cook, Я повар, chauffeur, водитель, shopping boy, see, этот, and so on, right? магазинный мальчик, Fixing the car. монтирую автомобиль. You don't tell anything to you, just go on quietly with your life. И никому ничего не говоришь, просто идешь по жизни. Just Ага. patiently, peacefully waiting to drop this finally. Gone. Спокойно и тихо ждешь, пока можно вот это вот тело отбросить, и все. Not to take care of. И не надо больше о нем заботиться. А если прямо сейчас хочется его отбросить? Ну, потому что, ну, не знаю, вот такое чувство внутри, что Еще раз можно? почему прямо сейчас хочется отбросить это тело, не ждать, ну, другого момента. Прямо сейчас готов его отбросить. Почему такое происходит? Why there is a sense or desire to drop off this body straight away now? Because you don't need it. Потому что оно вам не нужно. You are, Да. you are without the body. Вы и без тела уже есть. So this body, that body came into existence for a purpose. Но у этого вот тела, которое есть, да, у него есть какое-то предназначение. Whatever it is, let it fulfill its purpose. Каким бы оно ни было, пусть это предназначение исполнится. So the main purpose of that body, Основной причиной этого тела is for you to know that you are not that body. это знать, что вы не являетесь этим телом. That's the whole purpose of that body. Это единственная причина этого тела. That's the whole purpose of human birth. Это единственная причина человеческого рождения. To know that you are not born. Понять, знать, что вы не рождались. And you cannot die. И вы не можете умереть. I understand. That's right. When that purpose is fulfilled, see, to know I am not the body, right? Когда это знание исполняет себя, знание того, что вы не являетесь телом, Then we leave the body alone. тогда вы оставляете тело в And покое. we leave everybody else alone also. И всех остальных тоже в покое оставляете. They can't help it. Они ничего не могут сделать. We can't help it, they can't help it. We can help it. We can't.
Мы ничего не можем сделать, и они ничего не могут сделать. And you leave everybody alone. И тогда вы всех оставляете в покое. And you Мгм. you're in peace. И оставаетесь в покое. Okay. I understand almost. Good. Я- Almost. Можно я еще буду звонить, пожалуйста? Can she call again, please? You can come anytime. Да, можете в любое время звонить, приезжать. If you need to talk, raise your hand and then we can talk. Если вам надо поговорить, поднимите руку и поговорим. No problem. Нет проблем. Okay, thank you very much. You're welcome. Спасибо. Ready for a tournament, okay? Okay. Then I will open the microphone to the next person. Oh, yeah. Russian. Also Russian is the way. Russian day. Russian. Where is Olga? Olga? Ah, Да. привет. Привет. Ну, привет, Цезарь. Привет. Во-первых, я хочу сказать, передать еще привет предыдущей девушке, потому что я очень часто ее слушала в записи, и вот наконец-то я ее увидела. She wants to say hi to this previous girl. She saw her a lot in the records, and now she saw her, but like Yes, live. because on the recordings there is only my face, nobody else shows up. Ну да, потому что в записи только вот лицо Цезаря есть, и никого не видно. Наконец-то я увидела обладательницу этого милого голоса. Last she saw the owner of that cute voice. Привет. Hi to her. Также большая благодарность переводчику за выразительность. Спасибо. There is- Пожалуйста. Thank you for- Вопрос. Вот в контексте того, что другие люди – это как бы я, мое истинное я. Как общаться с другими людьми? Они бывают иногда агрессивны. In the context of the other people is also me. How to communicate with them, because sometimes they might be aggressive. See, I rarely tell people what to do or not to do. See, Видите ли, Цезарь редко говорит людям, что делать или что не делать. you cannot control people's reaction, Вы не можете контролировать реакции других людей. right? Or even your own. Я и Да, свою не могу контролировать. да, даже свою собственную. Yeah, she's saying even my own. Exactly. В том-то и дело. So you need to find out why I actually means. So who are you really? Все, что вы должны сделать, это выяснить, кто вы есть на самом деле. And then you can't go wrong. И тогда вы не можете ошибиться. And then you will not have to ask ever to anyone what to do or not to do. И тогда вам не придется никому задавать вопросы, что вам делать или что не делать. You may be, see, that's the whole point. Вы просто будете, и в этом есть вся суть. To free yourself from everybody, Освободить себя от всех остальных. me and yourself. Я и себя. To free from me and yourself. Yes. Yeah. First, free yourself from yourself. Для начала освободите себя от себя. Then you are free from everybody else. И тогда вы свободны от всех остальных. What I mean that is free yourself from body identity. И имеется в виду освободите себя от отождествления с этим телом. That is detachment.
What is detachment? Not to identify yourself as a body. Отрешенность, да, или непривязанность, это значит не отождествлять себя с телом. And then you detach yourself from everybody else. И тогда вы отвязываете себя от всех остальных. This is the world. The world. Это тело, это мир. Ну, в смысле не чувство мира, да, а в смысле мир как не знаю. This is the world. The body is the world, yes or no? Тело это весь этот мир, так или иначе, да, так или нет? If you Да, detach yourself from this body, you detach yourself from the world. Если вы себя отвязываете от этого тела, то вы отвязываете себя от мира. You have money left to pay the taxi. No, I asked him to send me back on How much is going to be? the. Ask him, do you need some? Otherwise, I will pago móvil to him, okay? I said I asked him already to send me back on. Okay. So if you identify yourself with this body, Если вы отождествляете себя с этим телом, now this is part of the world. значит, это часть этого мира. The world appears to be divided in parts, right? И мир разделен на части. And it appears to be that there are multiple bodies, И кажется, что есть много разных тел, multiple individuals, right? много разных Whether they индивидуальностей. are considered to be human, animal, vegetable, mineral. И может быть либо человек, животное, овощ, например, какое-то растение или камень. And they appear to be separated, И кажется, что они все отдельны, different, разные, independent, and so on. независимы друг от друга и так далее. The body means the illusion collectively. Тело – это The illusion. the illusion. Тело – это иллюзия коллективная, можно сказать. Normally, the word body is divided in three. Вообще тело, оно разделено на три. Gross body, Это твердое тело, да, ну, материальное, matter. Материя. Subtle body, Тонкое тело, mind, ум, thought, мысли, feelings, чувства, emotions, эмоции, memory, память, knowledge, знания, prejudices, likes and dislikes, tendencies, predispositions, тенденции, thinking, предрассудки. right? All this is subtle, you cannot touch it. Это not все material. тонкое, вы не можете это почувствовать, это нематериальное. And there is another, this is that we have gross body, subtle body, right? Есть твердое тело и тонкое тело. And then we have the causal body, И есть каузальное тело, причинное тело, which is energy которое является энергией, in a potential state. в потенциальном состоянии, Possibilities, возможности. everything that exists Все, что существует in a latent potential state. Right? в латентном, потенциальном состоянии, Like a seed form. в форме семян. So you have part of the world, part of that is already materialized. И часть этих семян, она уже материализована, Manifested проявлена physically and mentally. физически и ментально. And there is another part which is still there, not manifested. И есть другая часть, которая не проявлена. It is there, Она там, but it hasn't appeared yet. но она еще не проявила себя. It hasn't get materialized yet. Она еще не материализовалась. So all that collectively means body. Все это Right. коллективно означает тело. Everything and nothing.
Все и ничего. Everything means what it is materialized and nothing what it is not materialized. Все, что материализовано, и ничего, то, что не материализованное. Manifest, unmanifest. Проявленное и непроявленное. So all that collectively is body, Все это коллективное есть тело, form, форма, phenomenon, феномен, illusion. иллюзия. Who knows all that? Кто это все знает? There must be a knower. To speak about it, there must be a knower. Чтобы говорить об этом, должен быть знающий. Who is it? Кто это? I. Я. So I must be something different, right? То есть я — это что-то иное, правильно? It's not a body. See? Это не тело, It's not- правильно? It's not this. Это не это. It's not a body, it's not a form, Это не тело и не форма. it's not a name. И не имя. And yet it is. И все еще это есть. And yet it sees. И это видит. See? Right? Yeah, no name, no form, Нету имени, нет формы. no qualities, no attributes. Нет качеств, нет атрибутов. And it seems to be I. И это, кажется, есть я. So the whole point is to know who am I. То есть основным моментом является знать, кто я есть. I am that which is real. Я тот, кто реален. The only real thing is I. Единственное реальное — это я. Now, if everything else is an illusion, Если все остальное есть иллюзия, like a dream, как сон, then why we are worried about it? почему мы тогда об этом так беспокоимся? It can disappear forever, it can carry on forever. Он может навсегда исчезнуть, он может продолжаться бесконечно. So what is important? To know who you are И то, что и важно, это знать, кто вы, and to know that you're independent from all this. и знать, что вы независимы от всего этого. That on the contrary, everything depends on you. Что все, по сути, на самом деле зависит от вас. Because without you, nothing can be. Right? Потому что без вас ничего не может быть. Without the knower, nothing can be known, right? Без знающего ничего не может быть познанным. So what is better, to know who you are or to keep on asking questions to people about what to do, what not to do with this? Поэтому что лучше, знать, кто вы есть, или спрашивать у людей, что вам делать или что вам не делать? That's the whole point of these talks. В этом и заключается основная причина этих бесед. Do you understand what I'm saying? Вы понимаете, о чем Да, я? я понимаю. Да, я понимаю. Хорошо. Еще один вопрос. No, I'm listening. Okay? I'm doing something in the meantime. As I talk to you, I'm doing something. Okay? Цезарь слушает, он просто что-то делает параллельно, но Да. слушает. Ну, это глупый вопрос, но я все-таки его задам, чтобы успокоить свой ум. Что такое любовь? Silly question, but she will ask it just to make her mind calm. What is love? Your own self. Ваше истинное я. So if you want to know what is love, you have to know who you are. See again. Чтобы знать, если вы хотите знать, что такое любовь, вам нужно знать ваше истинное я. We go back to Я the, так и знала. She knew it. you have to go back to the same question.
Возвращаемся к тому же вопросу. Who am I? Кто я? Я знала, что это где-то примерно там. She knew that it's somewhere there. Exactly. So Вот именно. the love that you feel Ту любовь, которую вы чувствуете, is the love that you are. это та любовь, которая является вами. The peace that you feel is the peace that you are. Тот мир, который вы чувствуете, And the happiness that you feel is the happiness that you are. это то, чем вы являетесь. И та радость, которую вы чувствуете, это то, чем вы являетесь. Я поняла. А если ненависть? And if there is hatred, Sorry? if there is hatred, Then the hatred is because of the ego. Это из-за эго. There must be another one. See? Должен быть кто-то другой. Separate apart from me that I hate. Кто-то отдельный от меня, которого я ненавижу. If I don't identify myself with this body, Если я не отождествляю себя с этим телом, which is the world, который является миром, then the world is not perceived as separate from me. значит, мир не будет восприниматься отдельным от вас. So there is nothing there to hate or to love. И значит, не будет никого, кого там любить или ненавидеть. There are no others, there's only myself. Нет никого другого, есть только я. So ego must be there. Дошло. She got it. Спасибо большое. You're welcome. Don't go. I needed to. Пожалуйста, но не уходите. Цезарь тут буквально должен чуть-чуть разобраться. Мгм. Любовь, она живет, когда я есть, истинное я есть, Love is existing, а не... living. Мгм. Love is living when I am. Life. I mean, love is living, is alive. Yes. Yeah, when I am. No, it's always. It's always. Это оно всегда есть. It's always. Любовь, love is always. It's always there because you're always there. Любовь всегда есть, потому что вы всегда есть. Even the love that the ego feel is real. It's just limited. Даже та любовь, которая переживается эго, она тоже реальна, просто она ограничена. I love these people and I hate these people. Я люблю этих людей и не люблю вот этих людей. So the love is real. Любовь реальна. It's just limited to these people Она просто ограничена этими людьми because your prejudices, из-за предрассудков, your likes and dislikes and so on. Предпочтений или не предпочтений, нравится, не нравится. Preconceived ideas and all. Именно, да, предрассудки. Any form of identity. Right? Любая форма идентификации. То есть истинное я и любовь – это одно и то же. So the true I and love is the same. Yes. Да, It's the absence of judgment. это отсутствие осуждения. There's no other. Нету других. So love is inclusive. Right? То есть любовь, она инклюзивна, Hatred is exclusive. а ненависть, она эксклюзивна. Or true love is all inclusive. А истинная любовь, это Любовь включает все. все включено, да. Not only Я my, поняла, все включено. not only my family, my Нет, friends. не только моих друзей или там мою семью.
Also my enemies. в том числе и моих врагов. Everybody's there. Все там. Всё понятно. Жаль, что не все люди это понимают. Pity that not all the people understand that. Yes. Yeah. They are interested in understanding. Huh? No, they are interested in understanding. They are not interested. Они не заинтересованы в понимании. They're interested in something else. Они заинтересованы в чем-то другом. That's okay. И с этим все в порядке. Let it be. Leave them alone. Пусть так и будет. Оставьте их в покое. Да. Просто у них другой жизненный путь. They're having a different life path. Good. Ну, хорошо. Они не встретили Цезаря. They didn't meet you. Hmm? They didn't meet you. I am not this superstar. Я не суперзвезда. I am not the savior of mankind. И не спаситель человечества. I mean, Caesar is not. Я Цезарь. шучу. That's it. She's joking. It's a temporary. Вот, это временный говорящий. A limited speaker. Ограниченный говорящий. It's like a radio. Как радио. You listen to this song. Высвобождающий свою песню. To this Gita. Gita means song. Гита говорит свою гиту. Гита — это песня. Bhagavad means Bhagavan, God. Бхагават означает Бог. The song of God means the knowledge of the self. Песнь Бога — это знание о самом себе. When this speaker is broken, another speaker will be there. Если вот эта колонка сломается, то будет другая колонка. The song will be the same. А песня будет той же самой. The speaker might be different. А говорящий может быть другим. If the song is not the same, it must be rock and roll or something else. Если песня другая, то это, скорее всего, какой-то рок-н-ролл. So, what else? Есть еще вопросы? Нет, спасибо. You're welcome. Пожалуйста. Рада была видеть. Спасибо за перевод. Очень выразительно. She was happy to see you. She's thankful for translation. Yeah. Пожалуйста. Привет из Самары. Nice. She, Oh, Samara. From Wow, Samara. nice, nice. you been? In Samara, yes, I have good friends there. Да, Цезарь был в Самаре, у него там друзья есть. Я знаю. She knows. A beautiful family, Ramil, his wife and children. Every time I go there, they treat me like a son, like a family. Там вот семья есть, Рамиль, у него жена и дети, и каждый раз, когда Цезарь туда приезжает, они с ним обходятся как с сыном, очень заботливо. All the friends also there. Есть еще какие-то друзья там, Nice people. отличные люди. I remember they took me once even to do water ski in Volga River. Даже взяли Цезаря однажды покататься по Волге на водных лыжах. Cold. Холодно. Очень холодно. Very cold. 25 градусов мороза было. Minus 25. Now it's minus У вас, 20. у вас. Нет, сегодня 10. No, now it's 10. Minus 10. Now it's minus 10.
Много снега. A lot of snow. Beautiful. Красиво. Но Sometimes, холодно. да. I know. Очень. Cold. Very cold. Sometime I miss Russia. Sometimes. Иногда Цезарь вот скучает по России иногда. Не хватает. Good friends there. У него там много хороших друзей. Я понимаю. She understands. Who knows? Кто знает. Now is not good time to speak about this there. Now is not good time to speak about this there. Сейчас вот не самое лучшее время говорить об этом там. К сожалению, да. К сожалению, да. Unfortunately, yes. Okay, 20 minutes left. There is someone else on the queue. Вот 20 минут осталось, и кто-то там еще в очереди есть. Let's go Окей. from Samara to India. Поедем вот из Самары в Индию. Half Indian, half France. И вот в Индии Цезаря тоже есть друзья. Пока-пока. Jivanant. Френч? Yes. The self just is. Yes. No attribute, no actions. Nothing. Neither action nor inaction. Yet you say it sees. This verb see, how comes into the equation. Conscious, awareness, conscious or aware. It is consciousness or awareness. That's why you say it sees. Yes. That's another way to put it. In deeper sleep, you see what? Nothing. Well, what sees nothing is present. And it's not other than I. Yeah. Yeah. So Yeah. there is no action. I can't see myself. I cannot know myself. I can only be myself, and to be myself is to know myself. So consciousness is equal to, a strange way to put equal to seeing. Yeah, it's a different way to put it. They're just words, right? That refers to the fact that it's the absolute nowhere, right? It's the all-knowing, right? It's the omniscient, it's the all-knowing. It knows all, Yeah. right? So it's not an action, it's being. Exactly. It's an isness. Mm. It's beyond action. It's neither doing or not doing. It simply is, right? It's That not. we agree. It's it's- the verb to see that was strange. Yeah, it's neither manifest or unmanifest. It's beyond, right? If it is unmanifest, means it will manifest, right? Unmanifest still is illusion. Unmanifest is the source of the illusion. Is Maya in its essence, right? Which is infinite amount of possibilities that they are not materialized yet. And that includes also the tendencies. There is the past, the present, and the future. All that is the causal body, right? Now, a little bit of that is manifest, materialized, right? The world. But it's materialized, it is gross or subtle, right? Subtle means thoughts, feelings, emotions, memory, knowledge, tendencies, prejudices, intellect,
ego, thought, right? So all that collectively is body. No body identity is not identity with this body, is no identity with the illusion, no identity with phenomenon. Gross body, subtle body, causal body is one body, right? That is illusion. And this phenomenon, right? Who knows phenomenon? So I cannot be a phenomenon, see? Mm. I doesn't have any body, see? I is bodiless, it's not the body. Huh? Neither the physical body, nor the subtle body, the mind, nor the causal body, potentiality, unmanifest. It's beyond. It's what sees all that, right? It sees something and it sees nothing, right? Or it knows something or nothing, right? It is also called, that is called knowledge, right? Because it's a knowledge of so true knowledge, the so-called true knowledge, what you call true knowledge or knowledge, right? Is I knowing I. See, where I is the knower, where I is the known, and I is the act of knowing. See? When the seer, the seen, and the act of seeing are one and the same. So when I'm It is called self-knowledge or self-realization, see? Which is different to know something or not to know something. It's different from knowledge and ignorance. Self-knowledge, self-realization, it is also self-inquiry, because inquiry is to pay attention to oneself. Is oneself only knowing oneself. If there is body identity, the body is oneself knowing something else, right? So if there is ego, the knower and the known are two separate entities, right? They are different, independent, and so on, right? So when you say what remains is the necessity, it's enough to do daily life, so that when you are in autopilot, the self is acting, still it's acting. No, the self is never acting. The illusion is active or passive. When The self I'm on, doesn't do any, it's neither acting or not acting, it's just, it sees. It's why it's called a witness. We call it witness because there is the belief that there is something there to be witnessed, right? But even the idea of being a witness disappears because they are not two. If the witness and what is witness are one, then what is the witness of what, right? So from Turiya, you go to the state of Turiya Tit, right? If the witness merges with what is witnessed, or what is witnessed merges with the witness, so who is the witness of what, right? So the idea of a witness disappears. This is Turiya Tit, beyond the idea of witnessing, right? I am not the doer, but then it's the self that is. No, that's a mistake. I'm not the doer means I am just a witness. The idea of God being the doer is because of the body identity. So we blame somebody to be responsible for all this. Okay, Everything so is, what is happening? everything is a play of Maya. So if there is a God, it's Maya. The creator is Maya. This energy, this undifferentiated potential energy, is a cause
of the appearance of the illusion, not the self. The creation is Maya, not the creator. There is no difference between creation and creator. Ah, Because this energy is inseparable from the self. Then people say the self is doing this and doing all. The self is not doing anything. Everything is a play of Maya. Everything is a play of the illusion. The illusion gets activated and brings all this. And then the illusion gets deactivated and dissolve all this. Even if you read, you are living in India, right? You are familiarized with this knowledge. It's a Brahman manifested a creator, a God. See? Brahman manifested a creator for the creator to know himself. To create something for itself. So it manifested a creator. See? It separated itself from itself. So it manifests an energy, right? And that energy gets materialized as all this. See, that means there is an energy there, but it is not moving. See, it is in a potential latent state, and when it begins to move, it appears as all this. But the self is not doing it. The self is just there, seeing how its own power, its own illusory power, creative power, brings about all this. It's not doing anything. It's just there. Is the screen doing something? Or the projection on the screen is the result of, an energy called light and some slides that passes in front of it. Can you see that? But the screen is neither doing or not doing, it's just there. Everything else is done by the projection, right? By the illusion. Did you do something to materialize the world in the awakened state? To make it happen? No. You didn't, it just appeared. Spontaneous, right? Spontaneously. Did you do something to give continuity to it in the dreams? No. It happens spontaneously. And did you do something to make it disappear, like in deep sleep? No, you didn't, right? You were just there, okay, seeing all that appearing and disappearing spontaneously. So there is a difference between creation and manifestation. The concept, okay, the context, right, is different. Creation means time, right, and a creator and all that stuff. Manifestation is spontaneous. See? Creation happens spontaneously. In reality, there is no creator and creation. All that is spontaneous. And witnessing? Witnessing is effortless. So everything happens spontaneously, and witnessing is effortless. The self witnesses. Yes, so to speak. If we speak about two, the witness, the absolute, and what is witness, the relative. The witness is real, right? What is witness is an illusion, right? If they are not separate, then who is the witness of what? Okay. It's non-duality that is advised. See? When the witnessed merges with the witness, right? But merges means what? It cannot merge because they were never separated, right? They were never two. Of only one self, one absolute existence, which is all-inclusive, right? It's like to say that the ocean is witnessing the wave.
At some point, you will laugh about that. It's childish, right? Or the wave managed to know the ocean. It's even, it makes less sense at some point. So if the ocean is the wave and the wave is the ocean, then who is witnessing what? Who is knowing what? What arises from where? Right? The idea of something arising, being sustained, witness, and this, all that get reduced to mere concepts, see, for the sake of people that cannot understand the simple truth that the self alone is. I alone am. I alone exist. I am I. See? What is the name of God? I, or I am, not He is. See, I am. Be still and know I am. See? The self-knowledge, see, to know that I am. I am what? I don't know. I am. I am that I am. See, I am that I am that I cannot know, that I can only be. See, I am that I am. See? I am that which is. Exactly. Or whatever. See, you can put it in many different ways. It depends upon one's capacity to elaborate and right and to explain and deliver and all that stuff. Our temperament and so on. Thank you. You're welcome. I am I. Yes, yes. But I think I'm going in a different direction. I'm going to another place. I think I may, let me see if I'm having a chess tournament. Huh? Yeah. Yeah, he's a good chess player also. He's already playing. After you send me the picture. Okay, so 4 de la tarde, 4 p.m. Ben, let's see if I can give you a ring tomorrow, okay, in the morning. Okay, because I know it must be late there, or it must be late night. Been a bit busy. God is giving me troubles again, so such is life. It's not one thing, is the other, isn't it? Jesus. No wonder why people love to sleep, to have a break.
Compadre, estamos pendientes. Ya ando ahorita otra vez de carrera. Mañana. Hasta la noche.